Let's go over the answers. কারো কি 1 থেকে 5 পর্যন্ত অডিও আবার প্লে করতে হবে না ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি 1 থেকে 5 এর অডিও কারো আবার প্লে করতে হবে না। কারো কি 6 থেকে 10 এর অডিও আবার প্লে করতে হবে না ঠিক আছে? ওকে, তাহলে 6 থেকে 10 এর অডিও আবার প্লে করতে হবে না। তাহলে লেটস গো ওভার দ্য অ্যানসারস। কেউ আমাকে 1 এর অ্যানসারটা বলতে পারবেন? FRAMLINGTN। জি, মানে ফ্রামলিংটনের এফটা প্রথমত ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে, বাকি বানান আপু যেটা বলছেন দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি কারেক্ট। লেট মি স্টিল রাইট ইট ডাউন। Two 441192। 441192, very good. 3 5 nights। 5 nights দিলেও হবে, 5 nights only দিলেও হবে। 4 5 4 so 4, very good. 5 B 6 7 17 March 17th March 17th যেটা লিখেন would be considered correct. মার্চের এমটা ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে। 8 9 50%. 15 15%। FAPSJM 1. কারো কি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 থেকে 10 পর্যন্ত কোনোটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেনস কনফিউশন আছে? ম্যাম 4 এর কি 5 স্টার হোটেল হবে না, 5 স্টার? না আপু, এটা ওরা বলছে 4 স্টার হোটেল। ওরা বলছিল ফার্স্টে 5 স্টার ভাবছিল, পরে 4 স্টারের উপর ইয়া করছে। Anybody else জি, ma'am. questions, confusions? Okay everyone, তাহলে আমরা নেক্সট সেকশনে চলে যাচ্ছি, which is 11 থেকে 20। কেউ আমাকে 11 এর অ্যানসারটা বলতে পারবেন? আচ্ছা, 11 থেকে 20 অডিও কি আবার প্লে করতে হবে না ঠিক আছে? জি প্রান্ত কুমার ভাইয়া। ও, আপনি কি অডিও প্লে করার জন্য হ্যান্ড রেজ করছেন? জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, প্লেইং দ্য অডিও ফর 11 to 20। Section 2. You will hear a talk by a counsellor on plans for the development of an old industrial site. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Councillor Norma Boyd, and welcome to this exhibition about the development of the old paper mill factory and gasworks site, which has been lying unused for more than a decade. There has been pressure on the council to use the land to build a training centre and a small business park. However, we have been encouraged by local people to create an open area for the benefit of the community, providing much-needed space for recreation. And I now have pleasure in announcing that the plans for the creation of a park, to be called Park Royal, and for flats,
have now been approved. I'm also pleased to announce that we have secured sponsorship from local organisations. More detailed plans of the developments are available from the Council website, details of which are in your pack. In the meantime, I'd just like to take you through the plan here on the screen. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen carefully and answer questions 14 to 20. If we start here at the bottom, you can see Parkside Street, where the main entrance to the park is. On the left of the entrance, in the bottom left-hand corner of the plan, there will be a block of 40 studio flats. On the other side of the entrance, there will be some workshops for local businesses. There will also be another entrance here on the top right, which leads into Pear Street. Here, in the centre of the park, we will have an ornamental lake with paths radiating north, south, east and west to the different areas of the park. In the top right-hand corner, just by the Pear Street entrance, there will be a large sports area with 2 football pitches and 4 tennis and volleyball courts. Just here, beside the pitches on the same side of the path, will be an outdoor swimming pool. Now, in the top left-hand corner, a walled flower garden is planned with a rockery and a water feature with walkways, seats and lots of shady areas for the summer. Next to this, a sculpture garden is also planned. Now, let's see. Just here, below the walled garden, there will be a grassy amphitheatre with a permanent covered stage for open-air concerts. We hope that local schools and colleges will use this theatre to showcase student work. In the bottom left-hand corner of the plan, you can see that above the block of flats, there will be a play area for children, and directly to the right of this, just near the main entrance, there will be a wild area. More trees will be planted here, and in the middle will be built an educational centre for use by local schools to encourage children to take care of the wildlife and look after the trees and plants. And finally, in the bottom right-hand corner of the park will be a cafe, opening on to Pear Street. And now for questions. If anyone would like to ask anything, I and my colleagues are only too happy to oblige. Yes, the lady in the front row, if I could have your... That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Okay, everyone, let's go over the answers. কেউ আমাকে 11 এর অ্যানসারটা বলতে পারবেন? Take 8. 12. 12 business park. Now turn to section 3. 13. Local organizations. 14. Parkside. 15. 40 studio flat. 40 studio flats. এখানে এসটা দিতে হবে কারণ 40 plural. 16. Ornamental lake. Ornamental lake. 17. Swimming pool. Swimming
18 garden, flower garden না লিখে মার্কস কেটে দিব 19 play area, play area 20 cafe, cafe okay কারো কি 11 থেকে 20 কোনটা নিয়ে কোনো কোশ্চেনস কনফিউশন আছে ম্যাম 16 টা এডুকেশনাল সেন্টার হবে না না আপু এডুকেশনাল সেন্টার হবে না জি সাদিয়া আপু বলেন ম্যাম আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই যে অর্নামেন্টাল লেক আমি শুধু লেক দিছি আর এই যে 15 দিছি যে শুধু স্টুডিও ফ্ল্যাটস মানে 40 দেই নাই এক্ষেত্রে কি আমার নাম্বারগুলো কাটা যাবে জি আপু নাম্বারগুলো কাটা যাবে আপনার এখানে বিভিন্ন লোকেশনের নাম বলা আছে যেহেতু বিভিন্ন লোকেশনের নাম বলা আছে আপনার মেক শিওর করতে হবে যেমন ভাবে ওরা নামটা বলেছে আপনি ঠিক সেভাবেই নামটা দেন আপনি নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন না এনিবডি এলস কোশ্চেনস কনফিউশনস ম্যাম 14 থেকে 20 যদি একটু ভালো করে বোঝা দিতেন বুঝি নাই ভালো করে আচ্ছা তাহলে let me play the audio and I will stop the audio at different points and explain যে কোনটা কেন অ্যানসার হচ্ছে about the development of the old. Pleased to announce that we have secure on the screen. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen carefully and answer questions 14 to 20. If we start here at the bottom, you can see Parkside Street, where the main entrance to the park is. On the left of the এখানে ফার্স্টে entrance, কি বললো যে আপনারা প্রথমে পার্ক সাইড স্ট্রিট দেখতে পারবেন যে স্ট্রিটের উপর মেইন এন্ট্রান্স আছে দ্যাট ইজ ওয়াই 14 এর অ্যানসারটা আমাদের কি হচ্ছে পার্ক সাইড আচ্ছা লেটস কন্টিনিউ হিয়ারিং দ্য অডিও left of the entrance, in the bottom left-hand corner of the plan, there will be a block of 40 studio flats. এখন দেখেন এখানে বেশ কিছু কথা বলছে কি বলছে মেইন এন্ট্রান্সের লেফটে তাহলে এটা যদি মেইন এন্ট্রান্স হয় লেফট কোনটা আমাদের এই সাইডে লেফটে বটম লেফট কর্নারে এখানে দেখেন বটম লেফটের বটমে কর্নারে কি আছে এই যে 50 ব্লক অফ 40 স্টুডিও ফ্ল্যাটস ওরা যেহেতু 40 স্টুডিও ফ্ল্যাটস কথাটা বলছে সেহেতু 15 এর অ্যানসারটা আমাদের হবে 40 studio flats. Studio flats. On the other side of the entrance, there will be some workshops for local businesses. There will also be another entrance here on the top right, which leads into Pear Street. Here, in the centre of the park, we will have an ornamental lake with paths radiating north, south, east and west. Extremely sorry about that everyone. তারপরে কি বললো এখানে দুইটা কথা শেষ করে ওরা জাম্প করে এই পাশে চলে আসলো এই পাশে এসে ওরা বললো যে এই পাশে পেয়ার স্ট্রিট আছে এবং পেয়ার স্ট্রিট দিয়েও এন্ট্রি নেওয়া যায় যেটা আমাদের কোনো কাজে লাগলো না তারপরে কি বললো মাঝখানে একটা অর্নামেন্টাল লেক আছে যেটা থেকে প্যাথ রেডিয়েট করে চারদিকে প্যাথ মানে রাস্তা রেডিয়েট করা মানে রাস্তার দিক আছে সো খেয়াল করে দেখেন 16 নাম্বার থেকে চারদিকে রাস্তার দিক আছে এবং এটা একটা সেন্ট্রাল এরিয়া তাহলে 16 এর অ্যানসারটা কি হবে 16 এর অ্যানসারটা সেই ক্ষেত্রে হবে আমাদের অর্নামেন্টাল লেক আচ্ছা লেটস কন্টিনিউ উইথ দ্য অডিও To the different areas of the park. In the top right-hand corner, just by the Pear Street entrance, there will be a large sports area
with 2 football pitches and 4 tennis and volleyball courts. Just here, beside the pitches, on the same side of the path, will be an outdoor swimming pool. আচ্ছা, এখানে দেখি কি বলা আছে, পিয়ার স্ট্রিট যেদিকে আছে ঠিক সেটার পাশ দিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা একটা লার্জ স্পোর্টস এরিয়া দেখবো। স্পোর্টস এরিয়ার বিভিন্ন ফিচার্স এর কথা বলা আছে, তারপরে বলছে এখানে একটা আউটডোর সুইমিং পুল আছে। যেহেতু শুধু সুইমিং পুলের কথা আউটডোর বলা হয়েছে, সেহেতু 17 এর অ্যান্সারটা সুইমিং পুল হবে। Now, in the top left-hand corner, a walled flower garden is planned with a rockery and a water feature with walkways, seats and lots of shady areas for the summer. Next to this, a sculpture garden is also planned. Now, let's see. Just here, below the walled garden, there will be a grassy amphitheatre with a permanent covered stage for open-air concerts. We hope that local schools and colleges will use this theatre to showcase student work. In the bottom left-hand corner of the plan, you can see that above the block of flats, there will be a play area for children. এখানে তারপরে কি বলছে যে আমাদের আউটডোর স্কাল্পচার এবং থিয়েটারের পিছনে একটা একটা ওয়াল ফ্লাওয়ার গার্ডেন আছে। তারপর আবার নিচে চলে গেছে, নিচে চলে এসে কি বলছে, ব্লক অফ 40 স্টুডিও ফ্ল্যাটস এর পিছনে একটা এরিয়া আছে, সেখানে চিলড্রেনদের প্লে এরিয়া আছে। And directly to the right of this, just near the main entrance, there will be a wild area. More trees will be planted here, and in the middle will be built an educational centre for use by local schools to encourage children to take care of the wildlife and look after the trees and plants. And finally, in the bottom right-hand corner of the park will be a cafe. তাহলে লাস্ট এলিমেন্ট কি বললো, বটম রাইট কর্নারে একটা ক্যাফে আছে। দেখেন সব থেকে বটমে রাইট হচ্ছে এদিকে, আর সব থেকে বটম হচ্ছে এই যে এদিকে। সো দ্যাটস ওয়াই 20 এর অ্যান্সারটা ক্যাফে হবে। সবাইকে এখন অ্যান্সার গুলো ক্লিয়ার নাকি কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স কনফিউশন আছে? জি নিজাম আকবর ভাইয়া বলেন। ম্যাম 19 এর আনসারটা কি টেক কেয়ার হবে না? ভাইয়া এখানে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে জায়গাটার নাম কি। আমি যেটা বললাম 40 স্টুডিও ব্লক এরিয়ার 40 স্টুডিও ব্লক এরিয়ার পরে আপনাকে বলছে যে ঠিক পিছনে কি আছে, পিছনে চিলড্রেনদের জন্য খেলার জায়গা বা প্লে এরিয়া আছে। আপনি বলছেন গ্রাসি অ্যাম্পি থিয়েটারকে কে টেক কেয়ার করবে, কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেনটা এটা না। এখানে কোয়েশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করছে এখানে চিলড্রেনদের জন্য কি বানানো হয়েছে। চিলড্রেনদের জন্য এখানে প্লে এরিয়া বানানো হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার। Okay, ma'am. Clear. Anybody else? Questions, confusions? জি প্রান্ত কুমার ভাইয়া বলেন। ম্যাম আমি ম্যাপটা ধরতে পারতেছি না, এই যে ম্যাপে মাত্র 2টা হয়েছে। ভাইয়া ম্যাপের ক্ষেত্রে আমি যেটা সবসময় বলি হচ্ছে আপনার আশেপাশের বর্ণনাটা ফলো করতে হবে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন যখন আমি ম্যাপটা বুঝাইছি আমি বারবারই এখানে ডিরেকশন গুলো মেনশন করে দিছি যে এখান থেকে এখানে যাইতে হবে। যেমন শুরুতে যখন আমরা বললাম আমাদের মেইন এন্ট্রান্সটা পেয়ার স্ট্রিটে আছে, তারপর আমরা লেফটে গিয়ে বটম লেফট কর্নারে গেছি, তারপর আমরা হচ্ছে আরেকটা এন্ট্রান্সে চলে গেছি, ওটা হচ্ছে পিয়ার স্ট্রিটে। তখন আমরা এখান থেকে বোঝানো শুরু করছি। আবার পিয়ার স্ট্রিটের সবকিছুর মাঝখানে অর্নামেন্টাল লেক আছে। আপনার কোয়েশ্চেনটা একদম ভালো মতো ফলো করতে হবে যে কোন জায়গা থেকে ওরা কোন জায়গায় লাভ দিচ্ছে। আপনি যদি ওইটা ধরে ফেলতে পারেন যে ওরা কোন জায়গার পরে কোন জায়গার নাম মেনশন করছে তাহলে জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে। বাট এটার জন্য আপনার প্র্যাকটিস লাগবে এবং অডিওটা ভালো মতো ফলো করতে হবে। ক্লিয়ার ভাইয়া? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এনিবডি এলস কোয়েশ্চেনস কনফিউশনস?
Okay, let's go to 21 to 30. 21 থেকে 30 এর অডিও কি আরেকবার প্লে করতে হবে না ঠিক আছে? ম্যাম অ্যান্সার গুলো আগে দেন পরে হ্যাঁ, মোস্ট পিপল ক্যানট পার্টিসিপেট যদি আমি অ্যান্সার্স গুলো আগে দিয়ে দিই, বিকজ অ্যান্সার্স গুলো আপনারা বলবেন, আমি না। আর জানাতুল আপু যেহেতু হ্যান্ড রেজ করছে, আই এম প্লেইং দ্য অডিও ওয়ান্স अगेन। Section 3. You will hear a female student inquiring about changing her course. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, my name is Rosanna McLaren. I'm a bit early, but I have an appointment to see the assistant registrar, Andy Matthews, at 10 a.m. Hi, I'm Andy Matthews. Nice to meet you. Nice to meet you. My tutor advised me to come to see you about changing my course. Yes, I've had an email from your tutor, David Vine. Let me just call it up. Here we are. It says, Tutee Rosanna McLaren is on the Wednesday part-time course and wants to change to the distance learning program. Have you any problems with the course itself? Oh no, I love it. I think the course is really worthwhile. The theoretical sessions once a week on Wednesday from 10 a.m. to 3 p.m. are really good. You have 2 two-hour sessions then? Yes, that's it. And I have to say, I think the practical session from 4 through to 9 in the fashion workshops are also good fun. But I am finding it all very tiring, and it makes me too exhausted for my work on Thursdays and Fridays. You work the other 4 days of the week? Yes, and some Saturdays. I see. So, what do you want to do? I'd like to change to the program with the distance learning component instead of the Wednesday sessions. Yes, that is a possibility. I see from your tutor, Dr. Vine, that he has no problem with this, but you realise it's possible you'll have a different tutor. Yes, I'm aware of that. It's a shame because he's a very good tutor. What do I need to do now? First, we just need you to fill in this transfer form and the claim form for the reduction in fees. Oh, I didn't realize it was cheaper. Oh yes, it's £1,000 less a year. It gets even better. Can I start the distance learning program from now? I don't see why not. I just need to get a signature from your tutor, which should take only a short time. I'll email it to him now, and then he can sign it and put it in the internal mail. Okay. But I also need to go through with you what is involved in the distance learning program to make sure you are clear about everything. Well, I understand I attend the weekend course once a month and that I can book a bench in the fashion workshop at any other time. You have a computer at home for the distance learning? Oh, yes. I have the necessary equipment for making video calls over the internet already. It's the flexibility of the distance learning over the internet that is very useful. And what makes it even more interesting is that I don't have to spend a lot of time traveling to and from the university on the Wednesday. I can adapt it to my own routine, as I will be able to do the theory over the internet from home when I want. The same is true of booking a tutorial online using Skype. Yes, it is amazing, isn't it? It's in its infancy, but it's been up and running for a year now, and it's going rather well. Can I just ask if it's possible to have a face-to-face tutorial at any time as well? There is no reason why you shouldn't be able to. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30.
Now listen carefully and answer questions 26 to 30. What about the assessment for the distance learning? I take it that it's the same as for the other program? Let me see. Each month you are expected to keep a written course diary and to present a seminar paper, and at the very end of the course there will be a written exam which will account for 30% of the total marks. What about the coursework? How much does it account for? The design portfolio, which you need to present at the end, accounts for 50%. I would point out just one thing, and that is that on the distance learning programme, some tutors like to see the design portfolio twice each term to make sure you're on the right track. But of course you can take it in at any time to show your tutor. And as part of the assessment for the portfolio, you have to present at least one fashion item at a fashion show at the end of the course. Is there anything else? No, that's it. Thank you for all your help. No problem. Hope it all works out well for you now. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Okay, everyone, let's go over the answers. Okay, 21 এর answer টা বলতে পারবেন please? C. A, C. 21 C, 20 C, 22 B, B. 22 B, 24 25 E. D, R, E, 26 Posterity. 27 28 exam then would be correct both cases. 28 Design. design, 29 50%, and 30 12, fashion. আরো কি 21 থেকে 30 কোনো কিছু নিয়ে কোনো কোশ্চেন্স কনফিউশন আছে? জি নিজাম আকবর ভাইয়া বলেন। ম্যাম 28 নাম্বারটা আচ্ছা 28 নম্বরে বলছে যে আপনার এখানে প্রশ্ন করছে যে আপনাদের কি রাখতে হবে যেটা আপনার 50% মার্কে কাউন্ট করে। ওরা বলছে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের একটা ডিজাইন করা পোর্টফোলিও থাকবে, তাইলে এখানে পোর্টফোলিওটা কিসের থাকবে? ওদের ডিজাইনের। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে ওরা যে ডিজাইন টার্মিনোলজিটা বলছে ওইটা আমরা চেঞ্জ করে ডিজাইন লিখছি। জি তাহমিনা আপু বলেন। ম্যাম এখানে যে 24 or 25 এর যে অ্যান্সার গুলা আছে DRE, এটা কি পরীক্ষার হলে আমরা ওই যে 24 এর অ্যান্সার ডি দিব আর 25 এর অ্যান্সার ই দিব, এভাবে লিখবো? আপ টু ইউ, আপনি ডিআরই সেম মানে 24 এর ডি 25 এ দিতে পারেন, আবার 24 এর ই 25 এ ডি দিতে পারেন। যখন এরকম দুইটা কোশ্চেনের জন্য বলে তখন অর্ডার মানে কোনটার পর কোনটা দিচ্ছেন সেটা ম্যাটার করে। জি ও যে কোনো ভাবে আমি দিতে পারি? জি যে কোনো ভাবে দিতে পারেন যখন গ্রুপ করা কোশ্চেন। এনিবডি এলস কোশ্চেনস কনফিউশনস? আচ্ছা আমরা 31 থেকে 40 এর দিকে যাচ্ছি। 31 থেকে 40 এর অডিও কারোর জন্য আবার প্লে করতে হবে না? ঠিক আছে। Okay, so I cannot see any raised hands. No. Okay, I can see a raised hand, so I'm just gonna play the audio for 31 to 40 once again. Section 4. You will hear a talk on the effect of architecture on people's mood. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. My group has been doing a project on the importance of architecture in people's lives and whether it has any impact on the lives of people in general. The main part I have played is in the collection of data to find out what effect, if any, various buildings have on people's mood, i.e. whether ugly buildings make people unhappy and whether beautiful buildings do the opposite. We had originally thought of starting measuring people's reactions by using a questionnaire with about 40 questions, which we were going to hand out to people, including students at the university. But we were worried that doing the questionnaire would be too time-consuming for people to fill in, so we gave up the idea. I then asked several of the postgraduate students for advice. One of them came up with the simple idea of showing people images of various buildings from different eras and styles, instead of giving out the questionnaire, and asking them to indicate how they felt on a scale of 1 to 5 about the images, where 1 was unhappy and 5 was very happy. People would also be given the option of not saying what they felt. Using the scale meant that it would be much simpler to record people's reactions. I decided to follow this advice, and so the first stage was to collect a large number of images. I used Google to print off colour images of views of houses and apartment blocks where people live, and different types of buildings where they work. I started with about 30 or 40, and then reduced them to 10 images. Media resources in the Amory building at the Judd Street branch of the university helped me produce the final images. I had them blown up to A4 size, and we used colour rather than black and white to make the detail on the images clearer. We made 5 sets of images, and for protection when handling, we pasted the images onto hard card. Then, using a machine to wrap them with plastic, we laminated the cards. 5 of us targeted different age groups. We went to a local school where we obtained permission to ask a group of teenagers between 11 and 18. We also asked a sample of the general public, including tourists from all over the world, as they exited the Tate Modern in London, what they thought. We aimed to ask people from different age groups, namely 20 to 40 and 50 and over. What our group learnt most from the project was first of all the value of teamwork. And secondly, we found that we had to appoint a leader to stop us pulling in different directions and falling apart. So this turned out to be an invaluable lesson for all of us. As to the findings, for us they proved intriguing. In the end, the sample consisted of 311 respondents. I thought initially that people wouldn't be interested in taking part. With the youngest age group, their reaction was very mixed. It was clear that the youngest group had no pattern of preference at all, as they frequently gave no reaction to the pictures. For the 20 to 40 age group, we found that they tended to score more in the middle range, around 3. We found that out of the 3 groups, the most likely to be favourably affected by the images, that is, they were more likely to score the images as 5, were those aged 50 and above. And nobody in this age group failed to say what their reaction was, which was unique for the 3 groups. In total, I have to say that about 71 people indicated that they had no reaction at all to an image. Our general conclusion is that we need to find out more about why people react as they do, by perhaps giving them a chance to give reasons for their decisions. I would like to finish there and give my teammates a chance to add anything I've missed or take any questions or suggestions. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Okay, everyone, let's go over the answers. কেউ আমাকে 31 এর অ্যানসারটা বলতে পারবেন? B. 31 A. A. 32 B.
32C. That is the end of the listening test. You now have 10 minutes to transfer your answers to the 33. listening answer sheet. 33 C C, B. 34, D, 35, A 36, 36 A 37, B 38, 38 A C. Oh, 39 A, 39, C, 39 C 40. D. 40 D ওকে 31 থেকে 40 পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স কনফিউশন আছে? 2 আর হচ্ছে 33 32 তে ওরা যে কথাটা বলেছে যে প্রথমত যে বড় কোয়েশ্চেনিয়ার ও প্ল্যান করছে সেটা অ্যাবান্ডন কেন করছে, ও যে কথাটা বলছে ইট উড বি টু টাইম কনজিউমিং, it would be too consuming for whom, for people to complete, so that is why 32 এর অ্যানসারটা সি হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে এটা বানাইতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু সেটা ট্রু না। এটা ওরা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে মানুষের এটা ফিল বা কমপ্লিট করতে অনেক সময় লাগবে, দ্যাটস ওয়াই 32টা সি হয়েছে। 33 তে বলছে যে ইমেজ দেওয়ার কারণে ইনফরমেশন গুলা 1 থেকে 5 স্কেলে দেওয়ার কারণে ইনফরমেশন গুলা ইজিয়ার টু কালেক্ট হয়েছে, একদম ডিরেক্টলি বলেছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই 33 এর অ্যানসারটা বি হবে। এনিবডি এলস কোয়েশ্চেনস কনফিউশনস? ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেনস কনফিউশনস না থাকলে আমাদের লিসেনিং ক্লাসটুকু আজকে এতটুকুই। আমরা এখন স্পিকিং এর দিকে চলে যাব। ইভেন তো আমাদের ক্লাসে এখনো বেশি সময় বাকি নেই, আই থিঙ্ক উই ক্যান এট লিস্ট স্টার্ট দ্য স্পিকিং প্রসেস। স্পিকিং প্রসেসটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের একটা শর্ট টেস্টের মতো নিব। জি আফরিন আপু বলেন। ম্যাম আমরা কি আর লিসেনিং এর এক্সারসাইজ করব? না আপু, আমরা ক্লাসে আর লিসেনিং এর কোনো এক্সারসাইজ করব না। এনিবডি এলস কোয়েশ্চেনস কনফিউশনস? জি তাহমিদ ভাই বলেন। আমি অ্যাজ আই সেড আমি লাস্ট ক্লাস দ্যাট মিনস আজকের পরে আপলোড করে দিব গ্রুপে একটা লিংকের মাধ্যমে সবগুলো হোমওয়ার্ক সেকশনে আছে। এনিবডি এলস? জি সুমি আপু বলেন। ম্যাম আমার একটা অপিনিয়ন ছিল যে আমরা যদি লিসেনিং এর অডিওটা একবার শুনে যদি আনসার গুলো লিখতাম, দেন যদি ম্যাম ওইগুলো মিলাতাম তাহলে বুঝতে পারতাম যে কার কতগুলো ভুল হচ্ছে। এখন যেহেতু ম্যাম আমরা অডিওটা বারবারই শুনতে পাচ্ছি, তারপর হচ্ছে ম্যাম আমরা আবার এগুলো রিকারেক্ট করতে টাইমটা পাচ্ছি, তখন ম্যাম বুঝতে পারছি না যে আসলেই কয়েকটা হচ্ছে কয়েকটা হচ্ছে না। আপু সো এই ক্ষেত্রে হোয়াট ইউ শুড হ্যাভ ডান ওয়াজ আপনি প্রথমবার অডিওটা শুনে যে কয়টা অ্যান্সার লিখছেন সেটুকুই লেখা উচিত ছিল। পরের বার যখন অডিওটা আমি শুনাইছি তখন আপনার তাহলে আর অ্যান্সারটা চেক করা বা চেঞ্জ করা উচিত হয় না। দ্য থিং ইজ এগুলো হচ্ছে ক্লাসের এক্সামিনেশন। আমি একজন বা দুইজন, আপনার যেমন অপিনিয়ন আছে যে আপু অডিওটা আরেকবার প্লে না করা, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হচ্ছে অডিওতে অ্যান্সার প্রথমবার ধরতেই পারেনি, তো তাদের জন্য আনফেয়ার হয়ে যায় যে আমি যদি ক্লাসটা ফাস্ট পেসে বা নর্মাল পেসে নেই। ইউজুয়ালি আমরা কখনো, আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনাদেরকে বলছি যে লিসেনিং অ্যাবিলিটি আপনাদের বাড়াতে হবে, কারণ মেইন এক্সামে কখনোই অডিও দুইবার প্লে হবে না। হোয়াট ইউ ক্যান ডু ফর ইউর ওন প্র্যাকটিসেস, কেমব্রিজ আইএলটিএস এর বই থেকে লিসেনিং এক্সামগুলো দিতে পারেন এবং মেন্টরসের মকের সময় দিতে পারেন। ইন ক্লাস যেহেতু আমার সবার কথা কনসিডার করতে হবে আপু, দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা করা পসিবল হয়নি আপনি যেটা বলছেন। এনিবডি এলস কোয়েশ্চেনস কনফিউশনস? আচ্ছা, আমরা এখন হচ্ছে স্পিকিং এর দিকে চলে যাব, বাট স্পিকিং স্টার্ট করার আগে স্পিকিং এর কিছু জিনিসপত্র আপনাদের বুঝতে হবে। IELTS স্পিকিং এ there is no such thing as one correct answer. দুনিয়াতে আপনি যা বলেন সেই জিনিসটাই ক্যান বি কারেক্ট অ্যান্সার। তো আমাদের সবারই মাথায় রাখতে হবে যেহেতু কোনো একটা কারেক্ট অ্যান্সার নেই, সেহেতু আমাদের ওদের মানদণ্ডগুলা, ওরা যে কথাগুলা বলতেছে মার্কিং এর জন্য, সেই জিনিসটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে।
আমি আইএলটিএস এর এক্সামের দিনটা একদম শুরু থেকে আপনাদের জন্য একটু ভাঙবো। আপনাদের আইএলটিএস এক্সামটা শুরু হয় হচ্ছে একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ডেতে। ফর মোস্ট অফ ইউ গাইস আপনারা রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং যেদিন পরীক্ষা দিবেন, স্পিকিং সেদিন পরীক্ষা দিবেন না। স্পিকিং পরীক্ষাটাতে 3টা পার্ট থাকে। পার্ট 1-এ আপনাদেরকে শর্ট কোয়েশ্চেন্স করা হয় এবং শর্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো সবগুলাই আপনাদের রিলেটেড হয়, মানে আপনাদের ব্যাপারে হয়। ওরা জানতে চায় যে আপনার পার্সোনাল লাইফে কি কি চলতেছে, আপনার হবি কি, আপনার ফ্যামিলিতে কতজন মেম্বার্স আছে, আপনার হলিডে ডেস্টিনেশন কোনগুলো পছন্দ, এগুলো। পার্ট 1-এ মিনিমাম 15 থেকে 17টা কোয়েশ্চেন্স আপনাদের ফেস করতে হয়। দেন আমরা চলে আসি হচ্ছে পার্ট 2-তে। পার্ট 2 ইজ আ মোনোলগ। পার্ট 2-তে আপনাদের টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয়। এখানে একটা টপিক দিয়ে দিবে এবং সেই টপিকের ব্যাপারে কথা নোট করার জন্য 1 মিনিট সময় দিবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে ওই 1 মিনিটে টপিকটা প্রিপেয়ার করে 2 মিনিট টানা কথা বলা। এই ক্ষেত্রে আপনাদের 2 মিনিট টানা কথা বলার জন্য মার্কস আছে। আপনি যদি 2 মিনিটের কথা না বলতে পারেন, আপনার মার্কস কেটে দিবে। Guys, just give me 1 second. Sorry for that everyone, আমার ডেলিভারি একটা কল আসলো, এটা ধরাটা মানে দরকার ছিল। এনিওয়ে, দেন আমরা পার্ট 3-তে চলে যাব। পার্ট 3-তে একটা 2-ওয়ে ডিসকাশন হবে। এখানে দুজন ব্যক্তির মধ্যে মানে আপনার এবং এক্সামিনারের মধ্যে কথোপকথন হবে, যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার এক্সামিনারকে একটা বিষয়ে কনভিন্স করতে চেষ্টা করবেন। এখানে আপনাকে 3 থেকে 5টা কোয়েশ্চেন করা হবে এবং 4 থেকে 5 মিনিটের এক্সামটা নেওয়া হবে। টোটাল এক্সামটা 15 থেকে 20 মিনিট, টোটাল এক্সামটা 15 থেকে 20 মিনিটের মতো সময় যাবে এবং এটাতে আপনাদের কিছু কিছু 4টা ক্রাইটেরিয়াতে আপনাদেরকে জাজ করা হবে যে আপনারা কতটুকু ভালো পারফর্ম করছেন, কতটুকু খারাপ পারফর্ম করছেন। সো ফার যে কথাগুলো বললাম, এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স, কনফিউশনস? আপু পার্ট 1 আর পার্ট 2টা যদি আরেকটু বলতেন আর কি আপু, নেটওয়ার্কের এর জন্য আমি মানে মিস করে গেছি। পার্ট 1-এ আপনাদেরকে 15 থেকে 17টা কোয়েশ্চেন করা হবে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আপনার পার্সোনাল লাইফ রিলেটেড থাকবে, মানে আপনার ব্যাপারে থাকবে। আপনার কাজ কি, আপনার হবি কি, আপনি কোথায় হলিডে স্পেন্ড করতে চান, এরকম। যেমন হোয়াট ইজ ইউর নেম, ওয়্যার ডিড ইউ গো টু স্কুল, এই ধরনের। পার্ট 2-তে আপনাকে একটা বড় টপিক দিয়ে দিবে, যেমন আপনার ফেভারিট মুভি, এবং সেটার আন্ডারে 3 থেকে 4টা কোয়েশ্চেন থাকবে। আমরা প্রত্যেকটা পার্টের ডিটেলসে প্র্যাকটিস করবো একটু পরে এক্সাম্পল সহ, সো ডোন্ট ওয়ারি। বাট পার্ট 2-তে আপনাকে টানা 2 মিনিট কথা বলতে হবে এবং এই 2 মিনিট কথা বলার জন্য আপনি 1 মিনিট প্রিপারেশন টাইম পাবেন। দ্যাটস দ্য ভেরি বেসিক। আমরা একটু পরে ইন ডেপথ যাব। জি তাহমিনা আপু বলেন। ম্যাম, পার্ট 3-তে যে প্রশ্নগুলো হবে সেটা কি পার্ট 2-এ যেই কিউ কার্ডটা দিব ওটার সাথে কি রিলেটেড করে কি প্রশ্নগুলো হবে নাকি ডিফারেন্ট কোশ্চেন হবে? জি, অ্যাবাউট 90% টাইম ওইটা রিলেটেড কোয়েশ্চেনই হয় এবং ওইটার ব্রডার টপিকের উপরেই থাকে। ফর এক্সাম্পল ধরেন পার্ট 2-তে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো আপনার ফেভারিট বুক কি, পার্ট 3-তে তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ডু ইউ থিঙ্ক রিডিং বুকস হ্যাজ এনি ইম্প্যাক্ট অন চিলড্রেন, এরকম। সো ব্রড সেন্সে রিলেটেবিলিটি থাকবে, বাট যদি আপনি একদম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসবে নাকি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আনসার হচ্ছে নো, একদম ডিরেক্ট আসবেন। ক্লিয়ার আপু? জি ম্যাম, জি, থ্যাংক ইউ। Anybody else questions, confusions? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন let's talk about the assessment criteria. আপনাদের স্পিকিং এক্সামে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেটার উপরে আপনাদেরকে মার্কস দেওয়া হয়ে থাকে।
তার মধ্যে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স। ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে আপনি কোনো কথা কত সুন্দর করে কত রিদমে বলতে পারেন। তার মানে কথা বেশি ফাস্টও বলা যাবে না, বেশি স্লো বলা যাবে না, আবার একবার বেশি ফাস্ট এবং একবার বেশি স্লো বলা যাবে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা স্পিড মেনটেন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমি এখন 3টা লাইন বলবো, আপনারা বলবেন কোনটা প্রপারলি ফ্লুয়েন্ট হয়েছে। আই এম গোয়িং টু স্কুল, আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল, আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল। কোনটার পেস পুরোটা ঠিক ছিল, মানে স্পিড কোনটা ঠিক ছিল পুরোটা? প্রথমটা ম্যাম, প্রথমটা। কারণ সেকেন্ডটা আমি অনেক আটকায় বলছি, থার্ডটা আমি প্রথম দিকে আটকায় বলছি, তারপরের দিকে খুব ফাস্ট বলছি। ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা স্পিড বজায় রাখা। এখন ফ্লুয়েন্সির সাথে যে কনসেপ্টটা আসে সেটা হচ্ছে কোহেরেন্স। কোহেরেন্সের দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে লজিক্যাল অর্ডারিং অফ সেন্টেন্সেস, মানে আপনি যে বাক্যগুলো লিখবেন সেগুলোর মধ্যে লজিক্যাল অর্ডার থাকবে, এবং আরেকটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে কোহেসিভ ডিভাইস। একটু ভেঙে দুইটা জিনিসই আমরা বুঝি। জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড। Sorry about that, everyone. Let's continue. লজিক্যাল অর্ডারিং অফ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝাই যে আপনারা যে বাক্যগুলো লিখছেন সেগুলোর অর্ডার, মানে একটার পর একটা যেটা আসছে সেটা অর্থবহভাবে আসবে। আর কোহেসিভ ডিভাইস মানে হচ্ছে ইউজ অফ লিঙ্কার্স, যে আপনি কেমন ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করেছেন। লেটস স্টার্ট উইথ লজিক্যাল অর্ডারিং অফ সেন্টেন্সেস। আমি একটা এক্সাম্পল দিব, এই এক্সাম্পলটা দিলে আপনারা অনেকখানি জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে হোয়াট ইজ লজিক্যাল অর্ডারিং এবং হোয়াট ইজ কোহেসিভ ডিভাইস। এখানে বাক্যগুলা দেখেন, এখানে বাক্যগুলা পড়ে কি মনে হচ্ছে বাক্যগুলা ঠিক আছে, মানে অর্থবহভাবে আপনাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, নাকি মনে হচ্ছে যে কিছু প্রবলেম আছে? কিছু প্রবলেম আছে। ওকে, সো কি প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে? ডাজ নটের নেই, গ্রামারের
ব্যাপারটা যদি আমরা কনসিডার না করি, মানে স্পেলিং সাজানো মানে অর্থগুলো সেম হচ্ছে না, একের পর আরেকটা আসতেছে। জি, আমরা এক একবার এক একটা কথা বলতেছি। আমরা ওর স্কুল থেকে ওর ফেভারিট ফুডে চলে গেলাম, তারপরে আবার ওর একটা ক্লাসের ব্যাপারে চলে গেলাম, তারপরে আবার ওর ফুডের ব্যাপারে চলে গেলাম। তার মানে আমরা অন টপিক থাকতেছি না। সো এজন্য এখানে আমাদের অর্ডারিংটা ঠিক হয়নি। ফার্স্ট অফ অল, মিনা গোজ টু স্কুল, তারপরে হবে শি ডাজন্ট লাইক বাংলা, তারপর her favorite food is rice, she enjoys eating food. লজিক্যাল অর্ডারিং অফ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝাই যেভাবে সেন্টেন্স গুলো যেটার পর যেটা দিলে সব থেকে বেশি অর্থবহ হবে সেটা। সো ফার এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স, কনফিউশনস? আচ্ছা, তাহলে আমরা এর পরের জিনিসটা বুঝি, সেটা হচ্ছে কোহেসিভ ডিভাইসেস। দেখেন এখানে জিনিসটা অনেকটা রিপিটেটিভ মনে হচ্ছে, বাট কোনো সেন্টেন্সের সাথে কোনো সেন্টেন্সের কোনো সম্পর্ক নাই। সো এখানে আমরা যদি লিঙ্কিং ডিভাইসেস ইউজ করি তাহলে জিনিসটার ফ্লো আরো সুন্দর হবে। ফর এক্সাম্পল, মিনা গোজ টু স্কুল, she doesn't like Bangla, however she likes to read in English. Her favorite food is rice, but she also enjoys eating eggs. এতে কি হলো? প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে আরেকটা ভালো সম্পর্ক স্থাপন হলো। এটাকেই আমরা কোহেসিভ ডিভাইসের ইউজ বলি। সবাই কি ফ্লুয়েন্সি আর কোহেরেন্সের ব্যাপারটা ক্লিয়ার, নাকি কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স, কনফিউশন আছে? ক্লিয়ার ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আমরা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে চলে যাই। লেক্সিক্যাল রিসোর্স একটা ফ্যান্সি ওয়ে অফ সেইং যে কনটেক্সট স্পেসিফিক, নট রিপিটেড, কারেক্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে। অনেকগুলো কথা, কনটেক্সট স্পেসিফিক, নট রিপিটেড, কারেক্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে। প্রথমত নন রিপিটেড কথাটা বুঝি। নন রিপিটেড মানে হচ্ছে আপনি একই ভোকাবুলারি বারবার ইউজ করবেন না, প্রত্যেকবার ভিন্ন ভোকাবুলারি ইউজ করবেন। ফর এক্সাম্পল, মানে আপনি বিভিন্ন সিনোনিমস ব্যবহার করবেন। এখন প্রবলেম হচ্ছে সব শব্দ সব কনটেক্সটে যায় না। তার মানে একটা শব্দ একভাবে ইউজ করা হলে বা একটা শব্দের সাথে ইউজ করা হলে ডাজন্ট মিন যেটা অন্য কোনো শব্দের সাথেও একইভাবে ইউজ করা যায়। আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই। এক্সপেন্সিভ এবং ভ্যালুয়েবল এই দুইটা কি সিনোনিমস নাকি সিনোনিমস না? কি মনে হয়? মানে দুইটার অর্থ কি সেম নাকি সেম না? সেম। এক্সপেন্সিভ এবং ভ্যালুয়েবল দুইটার অর্থ সিনোনিমাস, মানে প্রায় সমার্থক। এখন আমি দুইটা বাক্য লিখতেছি, আপনারা বলেন দুইটা কারেক্ট কি কারেক্ট না। Gold is an expensive element. Gold is a valuable element. এটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট? নাম্বার 1টা। এই ক্ষেত্রে দুইটাই কারেক্ট। গোল্ড একটা দামি ধাতু, গোল্ড একটা মূল্যবান ধাতু, এই ক্ষেত্রে দুইটাই কারেক্ট। এক্সপেন্সিভ এবং ভ্যালুয়েবল এই ক্ষেত্রে কমপ্লিট সিনোনিমাস এবং আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এখন আরো দুইটা লাইন দেখি। এই দুইটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট? নাম্বার 4। নাম্বার 4। কারণ মানুষের ব্যাপারে আমরা এক্সপেন্সিভ বা দামি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি না। এটাকেই আমরা বলি কনটেক্সট স্পেসিফিক ভোকাবুলারি। তার মানে যে শব্দটা যে ক্ষেত্রে যায় সেই ক্ষেত্রেই শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, সেটার বাইরে অন্য কোনো ক্ষেত্রে আপনি সেম শব্দটা ব্যবহার করতে পারবেন না। আচ্ছা, আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই।
নেক্সটে আরো কিছু জিনিসপত্র এক্ষেত্রে কাজ করে। কি কি? আপনার যে শব্দটা ইউজ করবে সেটা ফর্মটা কারেক্ট হতে হবে। সেটা বাদে আপনি যদি ইডিয়মস বা ফ্রেজেস ইউজ করেন তাহলে সেটা কারেক্ট হতে হবে। হোয়াট ডু আই মিন বাই ইডিয়ম বা ফ্রেজেস? যেমন একটা বাগধারা আছে, ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস। আপনি যদি এটা চেঞ্জ করে বলেন ইট ইজ রেইনিং অ্যাপলস এন্ড চকলেটস, তাহলে কিন্তু জিনিসটা হবে না। সো ইউ নিড টু মেক শিওর যে মানে যে শব্দগুলো আপনি ব্যবহার করছেন সেটা যেন 100% কারেক্ট থাকে। আচ্ছা, এটা বাদে সবসময় মাথায় রাখবেন স্পিকিং এর ক্ষেত্রে অবশ্য বানানটা লাগে না, বাট রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের বানানটা লাগবে। তো স্পেলিংটা এখন থেকে শেখা শুরু করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাস্টলি, আপনি যদি কোনো রেয়ার ভোকাবুলারি ইউজ করেন যেটার ব্যবহারের ব্যাপারে আপনি শিওর না, বাট আপনার মনে হচ্ছে ভোকাবুলারিটা খুবই ইউনিক, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু ইউজ ইউনিক ভোকাবুলারিজ। বাট মাথায় রাখবেন যদি আপনি ইউনিক ভোকাবুলারি ইউজ করে ভুল করেন তাহলে বেশি মার্কস কাটা যাবে রাদার দ্যান আপনি যে মার্কসটা ওই ভোকাবুলারিটা অ্যাটেম্প্ট করে পাবেন। তো কোনো ভোকাবুলারি যদি 100% শিওর না থাকি ব্যবহার করতে যাব না। লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে কি কোনো কোয়েশ্চেন কনফিউশন আছে? জি প্রান্ত কুমার ভাইয়া বলো। ম্যাম আবার একটু এটা বোঝান। ভাইয়া মানে কোন পার্টটা? লেক্সিক্যাল রিসোর্স। আচ্ছা, লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলতে আমরা বুঝাই হচ্ছে ভোকাবুলারির কথা। আমরা সবসময় কারেক্ট এবং সঠিক ভোকাবুলারি ইউজ করব, কিন্তু সঠিক ভোকাবুলারি ইউজ করতে করতে আমরা একই ভোকাবুলারি বারবার ইউজ করব না, কারণ সেম ভোকাবুলারি রিপিট করলে আমাদের মার্কস কেটে দেবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ভোকাবুলারির মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আনতে হবে। ভোকাবুলারির মধ্যে এখন ভ্যারিয়েশনটা কিভাবে আনবো? সিনোনিমস মানে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু সব সমার্থক শব্দ সব ক্ষেত্রে যায় না। যেমন এক্সপেন্সিভ এবং ভ্যালুয়েবল সমার্থক শব্দ, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালুয়েবল ইউজ করতে পারি, এক্সপেন্সিভ ইউজ করতে পারি না। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা গোল্ডের ক্ষেত্রে দুইটাই ইউজ করতে পারি। তাইলে কোন ভোকাবুলারি কখন ব্যবহার করতে পারবো সেই জিনিসটা আমাদের আগে থেকে জানতে হবে, এবং সেটা কিভাবে জানবো? ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করে। এটা বাদে আমাদের ভোকাবুলারি ফর্ম কারেক্ট হতে হবে। যেমন আই অ্যাম ওয়াকিং হয়, আই ওয়াক হয়, আই অ্যাম ওয়াকস কথাটা হয় না। সো আপনি যে শব্দটা ব্যবহার করতেছেন সেটার যেন ফর্মটা কারেক্ট হয়। আপনি যে ইডিয়মস বা ফ্রেজেস ব্যবহার করছেন সেটা যেন কারেক্ট হয়। ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস যেমন কারেক্ট, ইট ইজ রেইনিং অ্যাপলস এন্ড চকলেটস আপনি বলতে পারবেন না। কেন? কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক না। যে বাগধারাটা যেমন ভাবে দিছে সেটা সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে। আপনি যদি কোনো ভোকাবুলারি এমন ব্যবহার করেন যেটা আপনি সচরাচর ব্যবহার করেন না এবং যেটার ব্যাপারে আপনি 100% কমফোর্টেবল না, তাহলে প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ইউজেজ, কারণ আপনি ভুলভাবে ইউজ করলে মার্কসটা কাটা যাবে। হ্যাঁ, এখন ক্লিয়ার জিনিসটা? Yes, ma'am. Anybody else? Questions, confusions? আচ্ছা, তাহলে আমরা এর পরের অংশে চলে যাই, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ। জি তাহমিনা আপু বলেন। ম্যাম এখানে তাহলে কি আমাদের ভোকাবুলারির জন্য কোনো বই প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে ভোকাবুলারি শেখার জন্য? আপু ভোকাবুলারি শেখার জন্য যা যা করতে হবে সেটার একদম রুটিন বানায় বই সহ গ্রুপে আমি অনেক আগে আপলোড দিয়ে দিছি। ওই রুটিনটা ফলো করলে আই থিংক আপু আপনি গুগল ক্লাসরুমে যান, ওখানে দেওয়া আছে। জি ম্যাম। Anybody else? Questions, confusions? জি প্রান্ত কুমার ভাইয়া বলেন। ম্যাম রাইটিং আর রিডিং এর জন্য যেমন সিনোনিম লাগে, তো স্পিকিং এর জন্য কি এটা জরুরি, বা স্পিকিং এর সিনোনিম ব্যবহার করলে কিনা? হ্যাঁ, স্পিকিং এ আমি যেটা বললাম একই ভোকাবুলারি বারবার ব্যবহার করা যাবে না। দ্যাট মিন্স আপনার সিনোনিমস ব্যবহার করতেই হবে, অপশনাল না, এটা করতেই হবে। আর আমি যেটা বলছি ভাইয়া, সিনোনিমস রিডিং এবং রাইটিং এর জন্য আমি শিখতে বলিনি, আমি সিনোনিমস শুরু থেকে শিখতেই বলতেছি স্পিকিং এবং রাইটিং এর জন্য।
রিডিং এ আপনি কখনোই সিনোনিমস ইউজ করবেন না আনলেস আপনাকে কোনো একটা বক্স দেওয়া থাকে অথবা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে কোনো একটা ভ্যারিয়েশন ক্রিয়েট করা থাকে। ক্লিয়ার ভাইয়া? Yes, ma'am. Anybody else questions, confusions? আচ্ছা, আমরা তাহলে কন্টিনিউ করি জিনিসটা। এখানে আমরা নেক্সট যে জিনিসটা বুঝবো সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি। এখানে দেখেন দুইটা শব্দ ব্যবহার করছি আমি, একটা রেঞ্জ এবং একটা অ্যাকুরেসি। রেঞ্জ মানে হচ্ছে আপনার ব্যাপ্তি, আপনি গ্রামাটিক্যাল বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলেন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারিং বলেন, এই জিনিসগুলা কত ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছেন, দ্যাট ইজ গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ। অ্যাকুরেসি মানে আপনি যে জিনিসগুলো লিখতেছেন সেটা কতটুকু অ্যাকুরেট বা কতটুকু ঠিক হচ্ছে সেটা লিখতে পারে। এখন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির মধ্যে সব আসে, প্রিপোজিশন, আর্টিকেল, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারিং, টেন্স, এভরিথিং। সো আপনার গ্রামারের ব্যাপারে একদম দক্ষ হতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ গুড মার্কস। গ্রামারকে আমি এর থেকে বেশি ভাঙলাম না, বেসিক্যালি গ্রামার বলতে গ্রামারের সব কনসেপ্টকেই বোঝায়। কারো কি এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন কনফিউশন আছে? আচ্ছা, কারো যদি কোয়েশ্চেন কনফিউশন না থাকে তাহলে আমি পরের পার্টে চলে যাচ্ছি। পরের পার্ট হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন। দেখেন এখানে আমি যে শব্দটা উচ্চারণ করছি সেটা হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন, নট মানে আমি যে শব্দটা উচ্চারণ করছি সেটা হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন, নট অ্যাকসেন্ট। আপনি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলেন, বাঙালি অ্যাকসেন্টে কথা বলেন, আরবি অ্যাকসেন্টে কথা বলেন, ওদের কিছু যায় আসে না। বাট আপনি যে অ্যাকসেন্টেই কথা বলছেন সেই অ্যাকসেন্টে আপনি কি প্রপারলি কথা বলতে পারছেন কিনা সেটার উপর আপনার মার্কস আছে। হোয়াট ডু আই মিন বাই প্রপারলি কথা বলতে পারছেন কিনা, আপনার বেসিক উচ্চারণটা ঠিক আছে কিনা। ফর এক্সাম্পল, ইজ কে আমরা বাঙালিরা অনেকে ইজ বলি, বা চিজ কে অনেকে চিজ বলি। এতে করে হয় কি, আপনার সাথে যদি অন্য একজন নন নেটিভ স্পিকার থাকে, ধরেন আপনি বাংলাদেশি একজন স্পিকার আর একটা হচ্ছে জার্মান ইংলিশ স্পিকার আছে একসাথে, তাহলে উনি আপনার কথাটা বুঝবে না। এবং এজন্য প্রনাউন্সিয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রনাউন্সিয়েশন কিভাবে শিখতে পারবেন সেটাও আপনাদের রুটিনে আলাদা করে বলে দেওয়া আছে, আমি আবার বলে দিচ্ছি। আইদার আপনারা মগজ ভোকাবুলারি উচ্চারণ বাটনটা ক্লিক করে ভোকাবুলারিটা শুনে নিতে পারেন যেগুলোর ভোকাবুলারি নিয়ে কনফিউশন আছে, অথবা এলিসা একটা অ্যাপ আছে প্লে স্টোরে, সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। বাট ওখানে মোস্ট ফিচার্স পেইড ফিচার্স। সো এলিসাটা খুব একটা মানে এলিসা ইজ আ ভেরি গুড অ্যাপ, বাট পেইড অ্যাপ, দ্যাটস ওয়াই আমি খুব একটা সাজেস্ট করি না। বাট আপনার নিজের যে প্রপার উচ্চারণটা সেই প্রপার উচ্চারণে অ্যান্সার গুলো করতে হবে। যদি আপনি প্রপার উচ্চারণে অ্যান্সার না করতে পারেন মার্কস কাটা যাবে। কোয়েশ্চেনস, কনফিউশন এনিবডি? ম্যাম মাগুসা কি বলছেন বুঝি নাই। ক্যাপস আমি বলছি যে মাগুস ভোকাবুলারি অ্যাপটাতে স্পিকার বাটন আছে, আপনার উচ্চারণ নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে স্পিকার বাটনটাতে ক্লিক করলে ওদের কাছ থেকে উচ্চারণটা শুনতে পারবে। Anybody else? আচ্ছা, এই যে চারটা ক্রাইটেরিয়া আছে, এই চারটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইটেরিয়াতে আপনাদেরকে আউট অফ 9 একটা করে স্কোর দেওয়া হবে। তারপর সে চারটা স্কোর যোগ করে সেটাকে 4 দিয়ে ভাগ করে আপনাদের আলটিমেট ব্যান্ড স্কোর দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই এই চারটা ক্রাইটেরিয়াতে আপনার ভালো করে প্র্যাকটিস করা দরকার। এখন এই প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা এই রুটিনটা ফলো করতে পারেন। আপনারা যদি ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্সে ভালো করতে চান তাহলে এভরিডে র্যান্ডম একটা টপিকে আপনার কিছুক্ষণ লিখতে হবে। হোয়াট ডু আই মিন, সরি, কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে। যে কোনো দিন ইউ ক্যান চুজ এনি টপিক ইউ ওয়ান্ট, বাট প্রত্যেক দিন আপনার কোনো না কোনো টপিকে নিয়ে টানা 5 থেকে 7 মিনিট কথা বলতে হবে এবং নিজেদেরকে রেকর্ড করতে হবে। রেকর্ড করার পরে আপনার কাজ হচ্ছে নিজের রেকর্ডিংটা শোনা এবং নিজের রেকর্ডিংটা শুনে নিজের যে গ্রামাটিক্যাল ভুলগুলো আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা।
আপনি আপনার গ্রামারের ভুলগুলো যখন আইডেন্টিফাই করে ফেলবেন তখন সেই গ্রামারের ভুলের বেসিসে আপনি নিজেকে মার্কস দিতে পারবেন গ্রামারের উপর। ঠিক সেভাবে আপনি গুনতে পারবেন আপনি কতবার থামছেন, কতবার বা অন্য কোনো ফিলার্স ইউজ করছেন যেটার কারণে ফ্লুয়েন্সি নষ্ট হয়েছে, এবং আপনার কথাগুলো লজিক্যাল ছিল নাকি ছিল না। অনেক সময় আমরা কথা বলার সময় বুঝি না যে আমরা লজিক্যালি বলতেছি নাকি বলতেছি না। তো যখন আমরা নিজেদের অডিওটা আবার শুনবো তখন আমাদের এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আবার সেই সাথে যখন আপনি রেকর্ড করা অডিওটা শুনবেন দেখবেন যে কোনো শব্দ আপনি বারবার রিপিট করছেন কিনা। যদি রিপিট করে তাহলে হচ্ছে আপনার তখন সেটার সিনোনিমস মুখস্থ করতে বসে যাবেন, এতে করেও অনেক হেল্প হবে। লাস্টলি প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য মাগুশের ভোকাবুলারি অ্যাপটা ব্যবহার করতে পারেন বা এলিসা অ্যাপটা ব্যবহার করতে পারেন। এলিসা টাকা দেওয়া অ্যাপ, মানে টাকা দিয়ে ওটার বিভিন্ন এক্সট্রা ফিচার্স কিনতে হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এলিসাটা খুব কমনলি সাজেস্ট করি না, বিকজ মোস্ট অফ আস ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মানি অন অ্যান অ্যাপ, বাট ইটস আ গুড ওয়ে টু প্র্যাকটিস অ্যাট লিস্ট। আচ্ছা, সো ফার যা বললাম এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন কনফিউশন আছে? ওকে, নেক্সট ক্লাস থেকে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব। পার্ট বাই পার্ট আমরা বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে কোনটা অ্যান্সার করতে হয়। সো প্লিজ মেক শিওর যে আপনারা প্র্যাকটিস করতেছেন। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আমাদের কিন্তু একটা এক্সট্রা ক্লাস আছে ফ্রাইডেতে জিটি স্টুডেন্টদের জন্য। আপনারা জিটি স্টুডেন্টরা সবাই বলছেন যে ফ্রাইডে 4 তারিখ 7:20 থেকে 9:20 আপনাদের ক্লাস করতে সমস্যা নেই। আপনাদের ক্লাসটা অন্য একটা জুম লিংকে হবে, জিটি ক্লাসটা শুধু ওই দিনে ওই জুম লিংকটা আমি গুগল ক্লাসরুমে প্রোভাইড করে দিব আলাদা করে। প্লিজ মেক শিওর টু ইউজ দ্যাট লিংক টু জয়েন দ্য জিটি রাইটিং টাস্ক 1 ক্লাস। কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স কনফিউশন আছে কোনো কিছু নিয়ে? জি সাদিয়া ইসলাম আপু বলেন। ম্যাম এই জিটি ক্লাসটা মেইনলি কিসের উপর ডিপেন্ড করে হবে যদি একটু ডিটেইলস বলতেন। জিটি ক্লাসটা আপু জিটি স্টুডেন্টদের জন্য হবে। জিটি টাস্ক 1 ক্লাসটা এবং একাডেমিক রাইটিং টাস্ক 1 সেম জিনিস না, আমি ওরিয়েন্টেশনেও বলেছিলাম। জিটি স্টুডেন্টরা একটা লেটার মানে একটা চিঠি লিখে, আর একাডেমিক স্টুডেন্টরা বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ বা চার্টের উপর রিপোর্ট লিখে। দ্যাট ইজ ওয়াই একাডেমিক এবং জিটি রাইটিং টাস্ক 1 ক্লাস, শুধু রাইটিং টাস্ক 1 ক্লাসটা আলাদা হয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আপনাদেরকে একটা আলাদা এক্সট্রা টাইম দিছি, যেহেতু আপনাদের একটা ক্লাস লাগে শুধু, সেহেতু আমি আপনাদের জন্য একটা এক্সট্রা টাইম দিছি ওই দিন ক্লাসটা করার জন্য। ক্লিয়ার আপু? জি জি তাহমিনা আপু বলেন। এতে 7:30 থেকে ক্লাস হবে? 7:20 থেকে 9:20 শুক্রবার। জি ম্যাম। Anybody else questions, confusions? ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স কনফিউশন না থাকলে আজকে ক্লাসের চুপ ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন দেখা হবে। গুড বাই এভরিওয়ান।